ডিয়ার কিডস, আমি ফাতিহা আফরোজ, অপরচুনিটিস ফর কিডসের তোমাদের ক্যালিগ্রাফি ট্রেনার। তোমরা সবাই কেমন আছো? আমার গতকালকে ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি কিভাবে ক্যাপিটাল এবং স্মল লেটারগুলোকে লিখতে হয়। আজকে আমি সেই লেটারগুলোকে ব্যবহার করে 7 ডেজের নাম লিখব। তোমরা চাইলে যে কোনো ধরনের তোমাদের নাম, গ্রেটিংস লিখতে পারো। তোমরা চাইলে প্রথমে পেন্সিল দিয়ে লিখতে পারো। আমি প্রথমে কালার পেন দিয়েই লিখছি, তোমরা চাইলে পেন্সিল দিয়েই লিখতে পারো প্রথমে। এখন আমি লিখব স্যাটারডে। স্যাটারডে লেখাটাকে আরেকটু সুন্দর করার জন্য আমি লেখার উপর একটু ওভাররাইটিং করে নিলাম। এখন আমরা আরেকটি পেন ইউজ করব। তোমরা চাইলে তোমাদের পছন্দ মতো যে কোনো কালার পেন ইউজ করতে পারো। সানডে। এখন আমি লিখব মানডে। মানডে। এখন লিখব টিউসডে। টিউসডে। এখন লিখব ওয়েডনেসডে। ওয়েডনেসডে। এখন ছোট বন্ধুরা, তোমরা নিজে থেকে ফ্রাইডেটা লেখার চেষ্টা করো এবং আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো। আমাদের আজকের ভিডিওটি